స్టోరీ టెల్లింగ్ ఇష్టం అన్నారు, ఇది అంతా ఓకే. బట్ ఆబ్వియస్గా ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయి క్విట్ చేసి వస్తున్నాను అంటే. వెరీ ట్రూ. ఐ టెల్ యూ సంథింగ్. వెన్ ఐ వాస్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ సిడ్నీ, అంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, దాంతో చెప్పట్లేదు బలుపుతోటి, నేను రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తుంటే నా రన్నింగ్ నోట్స్ జిరాక్స్ తీసుకొని చదువుకున్న ఒకరిద్దరు, అంటే ఒక ఐ వాజ్ ద గై హూ యూజ్డ్ టు, అంటే రన్నింగ్ నోట్స్ కొన్ని ప్రొఫెసర్ చాలా ఫాస్ట్గా చెప్పేవాళ్ళు. I was good at picking up and writing the running notes, and I have a very good handwriting, so people used to have a photocopy of the notes. So our notes చదువుకున్న నా 2 years, 1 year, 3 years juniors కూడా, when I was coming back from Sydney, they just joined as a physiotherapy job, and they were getting 120k, 140k. అప్పుడు నేను వచ్చేటప్పుడు I was like having like a $5,000 savings, and I was thinking ఏం చేస్తున్నాం లైఫ్లో అని. బికాస్ నేను వెళ్ళిన తర్వాత 6 monthsకి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు మాస్టర్స్ చేసి, by the time I finished, they finished and they got into the job. Hey, what's happening, what you're doing? And I just got into the job, you know, the pay is like 120k, 130k. That time you feel like, what are you doing? Sometimes you feel. But keeping an option, I never thought I should keep an option as well. Option unte kuda venakku lagutundi option. It will not let you concentrate properly. ఎందుకంటే నేను సిడ్నీలో ఉన్నప్పుడు అసిస్టెంట్ ఫిజియోథెరపీ జాబ్ ఉంటుంది కదా, మా వాళ్ళు జూనియర్స్ జాయిన్ అయ్యారు వెల్ దే ఆర్ స్టడీయింగ్. దానికి దే యూస్ టు పే $40, అండ్ ఇఫ్ యూ వర్క్ ఇన్ మెక్డీ ఆర్ సబ్వే దే విల్ పే యూ లైక్ $18. ఐ నెవర్ వెంట్ దేర్. ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దిస్ $18 ఇన్ ద వీకెండ్, బికాస్ ఐ థాట్ లైక్ దట్ విల్ పుల్ మీ అగైన్ బ్యాక్ వన్స్ యూ సీ ద మనీ, ఆర్ ఐ డోంట్ నో, వాట్ ఎవర్ రీజన్స్, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు బి అవే ఫ్రమ్ దట్. సో దట్ వే టేకింగ్ అ డెసిషన్ ఈజ్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ ఎట్ వన్ పాయింట్, అండ్ ఇంకా you know, relatives, friends, at one point they feel like he's gone. అయిపోయింది గోలీ తగిలింది ఇక్కడ అనుకుంటూ. సో ఆల్ దట్ ఇస్ అ ఛాలెంజ్. యా, అక్కడ క్విట్ చేసి వచ్చేటప్పుడే అనుకున్నారా ఇంకా ఇండియాకి వెళ్ళి ఐ షుడ్ స్టార్ట్? యా, ఐ థాట్ లైక్ ఇండియాకి వెళ్తాము 6 months, 5 monthsలో దొరికిపోతుంది, డైరెక్టర్ అయిపోతుంది. యా, It took 7 years. This is my 7th year. It took more than 6 years. 7th year I started. అంటే నువ్వు ఊహించుకుంది సిడ్నీకి పోయినప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడికి వచ్చింది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. హ్యావ్ యూ నోటీస్డ్ ఇట్? అందరితో అవుతుంది. యూ సపోజ్ యూ గెట్ అడ్మిషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాలేజ్, మనం దాని గురించి ఒకటి ఆలోచించుకుంటాం. అక్కడ పోయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. అంటే ఎంత డిఫరెంట్ అంటే ఆ డిఫరెన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ హాఫ్ అ డే. ఇంత యువర్ ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ దిస్ మచ్ అండ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ మచ్ విల్ కమ్ ఇన్ దిస్ మచ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. అప్పుడు వచ్చాయి మైండ్లోకి ఆప్షన్స్? నో ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్, యా, ఆప్షన్స్ ఏం రాలేదు. ఐ న్యూ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. యా, I thought like it will be easy. I never thought it will be easy. I thought like it will be like, okay, you'll go, if you want to tell a story to Pawan Kalyan, he'll give you appointment. You'll go tell him the story. If you say, I didn't like it, get me another story. I thought things will be like that, you know. So it was never like that. After coming here, things are totally different. Then I thought like I'll work for one film as an AD, like right from the pre-production to the post-production, completely to understand what exactly is happening here. Okay. And at least to ఎవరికి ఏ జాబ్ అసైన్ చేయాలన్నా you need to know those designations, right? Because there the designations are completely different and here it is a little different. So I worked for KD అనే ఫిలిం వర్క్ చేశాను, నాగార్జున గారిది. Then it took like 11 months. After that I was supposed to start a film that never happened. It took 1 year. And after that, like, I take very sweet time in writing stories. Okay. And if I get a beautiful scene, then I read the scene, I enjoy, and I do nothing for 1 week. Thinking, what a beautiful scene. So, yeah. In this process, I met people. This story, though, I met a couple of people. Half of them dozed off to sleep. Half of them said, like, you're in a wrong place, go to Bombay. So finally, my brother said, let's do it. So my brother is a producer. Yeah. So that's how it happened. ఇంటి ప్రొడ్యూసర్స్కి చెప్పినప్పుడా, హీరోస్కి చెప్పినప్పుడా? ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పినప్పుడు. యా, అంటే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది, సమ్వేర్ వాళ్ళ బిలీఫ్ ప్యాటర్న్లో లేదు స్టోరీ. అంటే హౌ మెనీ పీపుల్ యూ థింక్ దే థింక్ దట్ ఫిలిం ఈజ్ అన్ ఆర్ట్? అంటే ఇప్పుడు నేను అనేది అంటే
ఇప్పుడు ఒక కథ ఉంది, సపోజ్ ఒక స్టోరీ ఉంది, దానికి ఒక నేచర్ ఉంది, అది హైదరాబాద్లో కుదరదా కదా. యూ కాంట్ టెల్ దట్ స్టోరీ ఇన్ హైదరాబాద్, నో మ్యాటర్ వాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సత్య ఉంది, యూ కాంట్ టెల్ సత్య ఇన్ హైదరాబాద్. అంటే అవి దే ఆర్ వెరీ డీప్ రూటెడ్ స్టోరీస్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. లైటర్ వెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నా కూడా యూ కాంట్ షూట్ ఎ ఫిలిం ఇన్ ఎవ్రీ హౌస్, ఇట్ కాంట్ బి ఎవ్రీవేర్, ఇట్ కాంట్ బి ఎవ్రీ స్ట్రీట్స్. ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ లుక్ అండ్ ఫీల్. ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు గెట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్, అంటే దాన్ని సపోర్ట్ చేసే ఆర్టిస్ట్ కానీ లొకేషన్స్ కానీ, ఇట్ హ్యాస్ టు సపోర్ట్. అండ్ దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ లైక్ what do you call, it's very personal, it's very tangible to you. It can't be like, hey, you do this, hey, అది వర్కౌట్ అవుతుందా ఇది పెట్టు. It doesn't work that way. ఏ బేస్డ్ మీద వర్కౌట్ That's what I'm saying. డబ్బుల పరంగా వర్కౌట్ అవుదా? That's what I'm saying. That's what the conventional thought of being a producer, I'm not commenting on every producer, but I'm saying like they are used to a kind of cinema and it's hard to change their belief. ఎవరికైనా కోపం ఎందుకు వస్తుంది అంటే, మోస్ట్లీ ఇన్ మై రీసెర్చ్ వాట్ ఐ ఫౌండ్ ఇస్ లైక్ యూ క్వశ్చన్ దేర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ indirectly or directly. So it's the same thing happening, people don't believe it. And see, when you think something, ఏదో ఒకటి ఆలోచించుకొని దాన్ని రాసి రీడ్ చేసి, గెట్ ఆర్టిస్ట్ ఆన్ టు ద బోర్డ్, డూ వర్క్ షాప్, లెన్స్ ఇట్, లైట్ ఇట్, కాస్ట్యూమ్ ఇట్, ఎవ్రీథింగ్, ఇదంతా చేయడానికి యూ నీడ్ టు బి వెరీ ఆర్టిస్టిక్. అండ్ అది అవతలి పర్సన్కి అర్థం కానప్పుడు దెన్ దట్స్ అ బిగ్ క్లాష్, మ్యాన్. ఐ డోంట్ నో హౌ. టూ డిఫరెంట్ వరల్డ్స్ అయిపోతాయి. యా, ఐ డోంట్ నో. ఐ మీన్ ఐవ్ సీన్ మై కాంటెంట్, నా ఫ్రెండ్స్ డైరెక్టర్స్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఐ హర్డ్ స్టోరీస్ లైక్, ఐ సాట్ లైక్ मैं तो नहीं करूँगा भाई, छोड़ दूंगा फिल्म. ऐसा लाइक आई गिव अप, देयर इज नो पॉइंट. सो and there are few places where ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఒకళ్ళు ఇద్దరికి నచ్చింది, దే సెడ్ లైక్ no you have to tone down this, you have to tone down that. I said it doesn't happen that way, because there's no point if I do it that way. The entire journey of me leaving Dharwad, doing all this comes into picture, and you feel like what you're doing, I mean, you don't want to do that, right? See, you don't want to make a film, you want to make a the film. It's a difference, you know. You like ఈ ప్రొఫెషన్లో ఇందులో ఎందుకున్నాము అంటే, ఇట్స్ you, this is your taste. I mean, it's a kind of liberation, what you want and what you want to tell to the people, and people liking it is like, it's very, very nice. I mean, the other day we went to BVRIT college for a promotion. There were like 12,000 crowd students, and by the time we reached there, already the students were playing a skit like a dean has a pony. And by the time we were playing the teaser, the crowd ఒక్కసారి అర్జున్ రెడ్డి అంటే I was like flipped. I was like, అమ్మ ఏం చేసినాం ఈ టీజర్ ఇంత ఎక్కిందా జనాలకి అసలు. So it was vibration, 12,000 members. They said like you have to tell the dialogue. We said like we can't say the dialogue because you know you need to maintain the decorum. Professors, parents అందరు because the fest. వాడు లైట్ అన్నా చెప్పండి అట్లా. Then we said, myself and Vijay thought like let's not do that. We'll say ఏం మాట్లాడుతున్నారా, and they'll say the other word. And దానికి కూడా it was like ground trembling. I mean, I know it's a cuss word, I know it's a derogatory, I understand that. You can't encourage that kind of stuff, but it was not taken that way. It was taken that way that using this kind of a word it's okay in the public is a kind of a liberation. And that too coming on a Telugu screen, a Telugu hero giving that kind of a dialogue is somewhere tickling them very badly. అమ్మ ఇది తెలుగు సినిమాలు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారని, అంతే తప్ప there is nothing bigger than that, to be very frank, because when I thought, నేను ట్రైలర్లో టీజర్లో పెట్టినప్పుడు నేను అనుకోలేదు ఇంత పెద్ద ఇద్దని అది. We thought like we'll show this guy has some anger issues, అంతే. So అది I didn't know.